For the better part of a century, the Soviets ruled the people of the Caucasus with an iron fist. Ancient blood feuds were suppressed. The Soviets believed in divide and conquer. Nations were checkerboarded within each other. Nagorno, or Mountainous Karabakh, an ancient enclave of Christian Armenians, was placed within Azerbaijan, a Muslim state. A formidable region known for its natural beauty, it was a terrain as stubborn as its offspring. As the Soviet Union fractured, small republics scrambled for freedom. Mountainous Karabakh declared itself independent of Azerbaijan. In response, Azeri mobs, fed by agitators, attacked the Armenians living within their cities. Soon after, a devastating earthquake hit Armenia itself. By now, Armenians had lost patience for Soviet control. What began as partisan skirmishes soon erupted into full-scale war. Azerbaijan had oil, and in the beginning, Russian support. It boosted its military with foreign mercenaries. Karabakh lost much of its territory by 1992. The capital, Stepanakert, was bombed mercilessly. By 1993, the Russians stopped supporting Azerbaijan, who was shifting away from their sphere of influence. Undaunted, Azerbaijan launched a final offensive. The farmers they had once faced, however, were now a hardened militia. The offensive was met with stiff resistance, and the tables were finally turned. After months of fighting, Azerbaijan lost control of the situation. Armenian forces pushed into Azerbaijan itself in a gambit to secure a buffer zone. Tens of thousands on both sides were dead, and over 1 million more were refugees. The situation to the north, however, was the most difficult. Armenian partisans faced off against a superior Azeri force that still occupied their village of Gulistan. Here, in these dark forests in the mountains, was their theater of perpetual war. The village of Maghavuz was headquarters to the units stationed along the Gulistan front. It also served as an artillery support to the Armenian forces further south. The slightest rain would turn its unpaved roads into streams of mud. The battle at nearby Mir Bashir was endemic of the shifting fortunes of war. The Armenians of Karabakh were now taking the conflict into Azerbaijan in a gambit to secure defensive positions surrounded by a buffer zone. In February of 1988, there were some selected pogroms or massacres against Armenians that were living in Sumgait.
there were additional pogroms against Armenians in Baku, the capital city of Azerbaijan. Out of this population of maybe about 400,000 Armenians who for a long time had been residing in Azerbaijan, about 350,000 fled. Armenia got involved in this conflict because it wanted to prevent the genocidal deportation and destruction of the Armenians of Nagorno-Karabakh. That was a danger they saw, and Armenia simply couldn't sit by with folded hands and allow that to happen. The thrust into Mir Bashir was producing heavy casualties on the Armenian side. Hospitals in this region were already stretched to the limit. The wounded would have to be flown back to Stepanakert, Karabakh's capital, where they could receive the best care. Incoming supplies would be stored at headquarters and distributed to the units that needed them the most. Medicine was always scarce. Emergency operations would often be performed without anesthetic. Maghabuz in '94 was a village of empty houses. Just a year before, in 1993, it had been contested ground between Azeri and Armenian forces. Among the fighters on the Armenian side were the White Bears, a group of fighters organized and equipped by Garo Kakedjian, a volunteer from the United States. Kakedjian was the grandson of genocide survivors. His unit drew volunteers from all over, taking on the most difficult missions. Garo had fallen here, on one of the hilltops overlooking Maghabuz. The depiction of the coming skirmish left out one detail: the mercenary snipers that would be tracking his final movements. Part of the reason that the Russians supplied armaments, but also then troops for maintaining borders, was because they had a self-interest in utilizing Armenians as a buffer nation. Well, Russia, of course, does want peace in the region, but on its own terms. Russia wants a peace that serves Russian national interests. Oil of the Caspian needs to be exported some way. It can't be flown out. It's got to be pumped out through pipelines. And here the U.S. Would like to see a peace which would result in Azerbaijani oil being pumped out to the west through Turkey to a port called Ceyhan, which is on the Mediterranean Sea. The best way to pump out that oil would be through Armenia. Russia, of course, would prefer to see the pipeline go through Russia, through the area of Chechnya, so that Russia would then be able to get the transit revenues and also to promote its dominance, to maintain its dominance in the region, because the country through which the oil flows would have the option of turning off the spigot. The ability to turn off the spigot gives you enormous power. Գնանք մեր տղաների մոտ, դիրքերը մեր, աչակիների մոտ։ Ուր են? Աչակիները հիմա յոկ թափայում են, որ կոչվում է կանաչ սար, Գյուլիստանի վերևն է։ Նա այդտեղից 15 կիլոմետր բարձրանալու ենք սարերը։ Այ կողմի սարերը։
Gulistan sits in the valley below Marav, the tallest peak of Nagorno-Karabakh. In 1994, the Armenian side had 3 main camps directly opposing Gulistan. The closest one in was Yerager, followed by Gyoktapa. Further to the west, surrounded by high ridges, was the field hospital nestled against a peak called Ardatap. Ardatap would be supplied by helicopter when possible. But when bad weather persisted, supplies would have to be driven up to Yerager by armored personnel carriers and distributed down the line. Reconnaissance was routinely carried out on horseback. The perimeter between the two forces was marked by numerous lookout points and separated by fields of landmines. Most of the fighters on the Gulistan front were volunteers, a number of them driven out from their homes by Azerbaijan special forces before the war began. The rest were conscripts who were just serving out their time and filling the uniforms. In total, all 3 outposts along this range of mountains could not have added up to more than 300 men and women. Although outnumbered and outgunned, their one advantage was their position. The Armenian side held the high ground, and the slopes leading up were a confusion of landmines. On June 25th, an Azeri offensive up these steep ridges had been repelled. Բայց տեխնիկայի դեմ մենակ ավտոմատով չես կարա դուրս գաս։ Տանգին ինչ պիտի անես ավտոմատով։ Տեղափոխվանք այնտեղ մոտ մի ամիս առաջ նորից գարունը որ բացվավ, հետ գրավեց այս տերիտորիան։ Although Azeri command had moved heavy armor, including rocket launchers, into positions on the opposing mountains, the fighters of Karabakh were dug into the sides of the hills, making a direct rocket attack almost useless. The fighters of Shahumyan were known by the code name Yernig, the Armenian word for deer. Their commander at Gyoktapa, Shura, had his hands full trying to keep his team supplied and healthy. He faced a daunting task, and morale among the men was getting lower. Օրինակ ասել 7-8 հոգի զոհված է, ամենը բարակ տեղ գրիվի մեջ է։ Առանց գրիվը լալով, ռումբ նետելով, ռումբի գդորներեն 7 հոգի զոհված է։ Azerbaijan was at the time utilizing foreign trainers for their troops. There had been reports of Russian mercenaries attacking villages in the early days of the war. The latest round of mercenaries came from Afghanistan. Many in the former Soviet army were out of jobs when the USSR collapsed. These drifted to any war that was willing to pay. A mercenary pilot in the Azeri Air Force could make $5,000 a month, along with bonuses and spending money. This was discovered as more and more mercenaries were shot down during bombing raids over Armenian territory. Russian generals, for their part, sold arms to both sides. So consequently, there's a big game going on. And sometimes people call this the new great game. There used to be a great game in the 19th century between Britain and Russia in this region, in Azerbaijan and Central Asia. Now some people call this the new great game. And in this great game, Armenia is a very important piece of the puzzle. The most treacherous job in Gyoktapa was sentry duty. The enemy occasionally rained mortar shells down on this location. Լավ է գնդակով վիրավորվես, քան թե սրա բեգորը, որով գնդակը հեշտ հանել, բայց բեգորը շատ է։
ռազմիկի որ օպերացիա են արել, բեկորը հանել են։ Այս իր կրծքի կողմից, սրտի կողմից դե օպերացիա արված հանված է։ Իմ կոչը օգնել մարդկանց, իմ ընկերներին, ինչով կարողանամ։ Դե բոլոր տղաները կռվում են մեր հողի հայրենիքի համար, հայ ժողովրդի համար, քանի որ Արցախը հային է։ Դրա համար էլ ես եկել եմ, որպեսզի օգնեմ եւ վիրավոր ընկերներիս, եւ ինչ որ ասենք, ճաշ պատրաստելով, շորեր լվանալով, բուժքույրություն անելով, մեկին մի ջերմ խոսք ասելով, հույս տալով։ Դրա հետ մեկտեղ զենքը ձեռքից կռվում եմ։ Ընտանիք ունեք։ Ամուսնացած եմ։ Ձեր մարդը ուր է։ Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում։ Ռուս է։ Ո ռուս է, հա։ Ինքը ինչ կմտածե մեր ասպայքարի մասին, հա։ Ինքը կռվել չի ուզում։ Ասում է, ես ոչ հայ եմ, ոչ ադրբեջանցի եմ, ես չեմ ուզում կռվել։ Խելոք մարդը երբեք ուրիշի հողի համար չի կռվի։ Իր ասած խոսքը է եղել, ես չեմ կարող խառնվել այդ գործին։ Դե մենք մեր հողի համար ենք կռվում, պայքարում։ Մենք հոտարազգ, ինչ պետք է անի, ինքը չի կռվում։ Դե ես մտածում եմ, որ երևի սփյուռքահայությունը չի ուզենա, որ նորից 15 թվականի հայկական գաղթը լինի, որ նորից այս անգամ Արցախը գաղթվի, բայց ուր։ Այն ժամանակ Հայաստանն էր գաղթվում, Ղարսից, Մուշից, Սարեղամիշից, Էրզրումից, Վանից, բայց հիմա Արցախից էր գաղթվել։ Դրա համար ոչ են անում, որ պետք է Արցախը մնա որպես Արցախ, ոնց որ կա։ In this part of the world, becoming a soldier was not only a political necessity, but a rite of passage. Even those who were too young would run away from home to join up. No one was denied the right to serve. Դուք զինվոր վիդալակ։ Այո, Երբ։ երբ մեծանամ։ Երբ պիտի մեծանաք։ Քանի տարի են։ 5 տարի, չէ 5 տարի։ Մինչև 5 տարի։ Հիմա քանի տարեկան եք։ 12։ 12 տարեկան եք։ Այո։ Պիտի հաղթեք ասպարերազմը։ Այո։ Այո։ Որ գնում էի, կռվում էի, գալիս էի առոք, փարոք, ողջ, առանց վիրավորի։ Տղես իմանում էր, թե ընդ ես իմ փլավ եմ բաժանում, էլի լավ բան է։ Ասում է պապ ես էլ եմ գալիս, ասում եմ տարիքը թոլորանա դու էլ արի, էլի։ Բայց ասում էր չէ, տարիքը կապ չունի։ Տղա եմ պիտի կռվեմ։ Աղբորս տղեներ իրանց հայաթում ինչ որ կռիվ էր արել, եկել էր մեր տուն, 2 օր մեր տունն էր մնացել։ Ոչմ։ Իրանք իրար մեջ ինչ արին, ամսի մեկին ֆորմես տղես գողացավ տնից, այդ տղեն հետևի սիզելնիկի տակը պակվելու գնացել Գլուստան, Շահմյանի ռայոն, որ կռվի, վրեժը անի, բայց ասելա պապ ջան, ես պիտի մեր տունու տեսնամ հետո գամ։ Ունեմ 4 երեխա։ Եղբայրս Վլադիմիր ունի 3 երեխա։ Զոհվեց Շահումյանի պաշտպանական դիրքերում։ Տղաս 15 տարեկան Սակոն։ Դեկտեմբերի ճակատամարտում մեր հետ էր։ Չասեմ։ Կռիվայել է հայրենասիրություն իրա փոքր հալով մասնակցեց պատերազմներին։ Ինչ ասեմ։ In mid-May, a tense ceasefire was reached between the two sides. Supply runs to Gyoktapa and Ardatap began to slow down. There were weeds growing in the wild that were edible enough. Ասիգա աչգոմը խոդերեն հավաքած են, կեդինը փուսած խոդերեն։ Եվ խաշենք կորչուրով։ 4-5 ժամ են գխաշի, խաշվել են հետո, այսպես հացին վրա գտնենք, աղ գանը քիչ մնալ աղ,
խաշված խոտ եւ հաց։ Հացն արդեն գիտես 1 ամսվա հաց է։ 2 օր ալ մնա պենեսելին գլա։ Ինչ կլինի։ Խոտ Ամերիկայի տանքն է գարզեմ աս խոդերեն գա։ Հա, է պիցան ինչ է հավաբս բրածը։ Ինչ պիցա։ Գործերը։ Գործերը, հա։ Բանը Domino's pizza մեզի հիմա հազարներով bankruptcy դետա։ Գնենք գաբս բրենք շեմպեր երգոր։ Հա։ Խոդով չայ։ Խոդով գերագուր։ Խոդով դուն։ Ամեն ինչ խոդ։ After a week of weeds and hard bread, a hunting party was arranged. The hunt would take us deep into the forests surrounding Gyoktapa. It would be difficult to find any deer since the war had driven most animals farther into the wild. This treacherous range was where a desperate convoy of Armenian refugees had made its run when Azeri forces blocked all other escape routes. Vehicles had rolled down the steep slopes. Many had only escaped with the clothes on their back. It was a scenario that had been all too familiar for both sides as territory had fallen into enemy hands. Պասիրական եղնիկները գամ մորուկավոր գլան գամ գոդոշավոր։ Եղնիկները եղնագեր։ Շահումյանցի երեխա, Շահումյանի սերուզնված։ Ժպտում է, ոնց որ Շահումյանի աբական փայլն է։ Դիզավում է մեր վրա։ Չէ՞։ Նարի թողել է, ամաքս մի էսա, սեսկիս կրնեք սավար դուրս եկի։ Հինս վար եկվալ հագրադը տրակել ես, ժամի ընտենի 7-8-ին ենա տերլեք սրա հորո մաշինը, եկել պախել, են պախչինավար պախել։ Ոչ մի բանելը չեկի։ Հարաչեք հողմեր, հարաչեք մարդիկ, հայոց կոտորա, սկսվեց աստիկ, հարտարոնցիկներ, զենքեր են առել, քաշվեց արերը, հայդուկներ դարեց։ Boris was one of the main fighters of the Gulistan front and a native of Shahumyan. His family lived in Armenia, in a refugee camp. Ես 6-րդ տարին որ կռվում ենք, ամենքս էլ շատ բաներ տեսել ենք, անենց ընտանիք չկա, որ մի ցավ չլինի, մեկի հերնա մահացած, մյուսի աղբերնա, մյուսի մերնա, սաղնը ցավոտ է, ուրեմն ես կուզեի, որ իմ խնդրանքով մեր կռվող տողորանց անունից ինչքան որ դժվար լինի, ինչքան որ չարչարու ենք որպեսզի մենք հասնենք մեր նպատակի։ Մեր նպատակն էլ Շահումյանը վերցնելն է։ Կյանքումդ միակ խնդրանքը հնարավոր ինչով որպեսզի օգնեն հասկանալի, շնորհակալություն։ Մարինետուն որտեղ ծնված ես։ Շահումյան Որ մեկ քրում։ ներքիշեն Ներքին շեն։ Քանի տարեկան ես։ 14 14 եւ դպրոց կգնաս հիմա։ Չէ։ Հիմա դպրոց չես գնում։ Իսկ բաժարը ինչու որ չես գնում։ Ինչ։ Բաժարը։ Ձերքերիս համար։ Սերկերի համար։ Ես սերկերի ոնց բադահեց, երբ բադահեց։ Ապրիլի 8-ին։ Որ մեկ տարին։ 92։ 92 ապրիլի 8-ին ինչպես բադահեց։ Հենք հոգով վոլեյբոլ են խաղում, ձերքերս սենց էր։ Մեջ փոքր ես ինձ
գնդակը չէին տալիս, ես ասի, ինձ էլ տվեք գնդակ, ինքորս ասեց, ես հելա տեսա արդեն պարկած։ Սենց արեցի, որ հելնեմ, տեսա ձրքերս չկա։ Գրադը խպեց։ Հա, սենց հելա։ Հա, հետո բան չես հիշում։ Գնացի, որ քրոջս բարձրացնեմ չկարացի, գնացի տուն։ Հոկտեմբերի 3-ին ես մեկ էլ Խաչատրյան Արտակը երկու հոգով ես իրան խնդրեցի, ասի ես ուզում եմ մտնենք մեր Շահումյանի գերեզմանները, որտեղ թաղված է մեծ աղջիկս։ Ինքը համաձայնավ այդ տղան, շատ լավ կարվող տղա է։ Երկու հոգով գիշերը մենք թուրքերի պոստերի մոտով անցան գնացին գերեզման։ Ես գերեզմանից հողա, ես այդ հոկտեմբերի 3-ի գիշերը երեխու գերեզմանից հողը վերցրեց բերել։ Արցախի հայոց ծրտիկն է խոցված, իրեն թողնու ջուր, օտարին մնաց, արեք մի հնար, դուրս բերեք հավա, տանջվածայի, տեղ տավեք հարմար, Արցախի հայոց ծրտիկն է խոցված, իրեն թողնու ջուր, օտարին մնաց։ The sun of the early morning would quickly give way to rain and cold. Due to damp conditions and low temperatures, life was restricted to the tents dug into the sides of mountains. Sani malinki glazı kim? O sen yenisi. Ha Petrosyan'ın da anasını Maliyev'in de sen de bilirsen. The Azeri garrison in Gulistan included conscripts that had lived in various parts of the former Soviet Union, even in Armenia. Some of them spoke Armenian fluently. Over 200,000 Azeris had lived in Armenia, working mostly in agriculture. Other large Azeri populations lived in Georgia, Iran, and Nakhichevan. Nakhichevan had been part of Stalin's arbitrary divisions of the Caucasus. Its ethnic Armenian population had been slowly driven out after Azerbaijan had been given control. The history of Nakhichevan, which borders Armenia, Turkey, and Iran, is an example of what could happen. Nakhichevan used to have a population, in 1920, the population of Nakhichevan was approximately 40% Armenian. Today it's zero. And it's zero today because that 40% Armenian population was gradually, slowly squeezed out by the policies of the Soviet Azerbaijani government. Many believe that Qarabakh had been on its way to becoming another Nakhichevan. This was one of the reasons why the Armenians of Qarabakh had voted for independence from Azerbaijan. This was a liberation struggle. This was territory that historically and rightfully belonged to them. They were willing to die for the motherland. I think in part that's what made them so good militarily. They had a real reason to sacrifice their lives for their land. Այս պատերազմը ընդհանուր հայազգի պատերազմ, բայց ընդհանուրը չէ որ պայքարում այս պատերազմում։ Կեսը ընդեղ սեղանիկների հետ, կեսը արտասահմանում, կեսը Ռուսաստաներում, կեսը ստեղ սենց վայրենի կյանք։
Armine was the only qualified field surgeon for miles and was in charge of the Yernik Field Hospital at Ardatap. As a qualified surgeon, she could get a job anywhere in the former Soviet Union, but she had chosen to stay. Transport, այսինքն վերտալոտի։ Այսինքն մինչև եղանակ չբացվի, մինչև վերտալոտ չկարողանա գալ, ոչ մեկին տեղափոխել չի կարող։ Քանի օր է վերտալոտը չեկավ։ 20-ից ավել։ 20 օրից սպասում եք։ Եթե այստեղ վիրավոր ունենաք, ինչ կլինի։ Դե պետք է պահենք էլի։ She had met her late husband during the war. Soon after they had been married, his helicopter had been shot down while bringing in emergency relief. The wreckage still lay where it had fallen, on the face of a mountain nearby. Քանի տարի առաջ եղավ։ Ապրիլի 17-ին։ Քանի տարի ամուսնացած էիք այն անեն։ Մի քանի ամիս։ 3 ամիս։ 3 ամիս ամուսնացած էիք։ Եվ իր կորձը ինչ է, ինչ կաներ ինքը, բժիշկ էր ինքը, ուրեմն դուք իրար համալսարան ծանոթացաք։ Մենք ուսից ենք եղել։ We want to establish normal relations with all of our neighbors, with Turkey, without any political preconditions. But after, well, Turkish government was very partial as far as the Karabakh conflict was concerned, and even when it was a mediator in the CSC group, it stated that they unilaterally support the ethnic brothers in Azerbaijan. We understand that, but how can one act as a mediator if it supports one of the sides? We have only one condition, that Armenian troops should go out from the country, and then to open all these communications and probably to trade as usual, but in conditions where country under occupation, you cannot consider that we will trade as usual. For Azerbaijan, Karabakh is an issue of national pride, and that's understandable. No country likes to give up a piece of territory, but in this case, Azerbaijan lost the territory in a war that Azerbaijan started. If you just sort of step back and think about the context, one can have a bit of empathy for why they felt that their territory was being forcibly taken away from them. Azerbaijan does not need Nagorno-Karabakh. Azerbaijan is the biggest country in Transcaucasia. It is fabulously rich in oil. It was a potentially wealthy country. They even have caviar in the Caspian Sea. So Azerbaijan simply does not need Karabakh for its prosperity or for its existence. By the time Armenia and Azerbaijan agreed on a ceasefire, both economies and populations had suffered. There were at least 35,000 war casualties. With their lands mostly restored, and with 10% of Azeri territory in addition, the Armenians of Karabakh were in a better position. The region of Shahumian, however, still remained in Azeri hands, and almost every family was mourning at least one war-related death. Armenia is living at the very edge. Karabakh is necessary. A symbiotic relationship between Armenia and Karabakh, especially a symbiotic economic relationship, is essential for Armenia's survival. Without Karabakh, Armenia is in danger of disappearing as an independent country. As Armenia maneuvers between powerful neighbors and is rocked by political upheaval, it remains locked in a blockade. Its economy is almost at the point of collapse.
Competing for Azerbaijani oil revenues, surrounding powers jockey for influence and control over the region. And the fate of the refugees of Shahumyan, like so many other things, hangs in the balance. For the time being, they can only hope of one day returning to the dark forests in the mountains. Ինչ կուզեի աբակային։ Հայրենիք, Հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասել։ ձեռքերս ու հայրենիք։